Vectors. In that, today we will going to see components of vectors. What is meant by component? Take 100, the point on the x-axis, 010, it is the point on y-axis, 001 is the point on z-axis. Then these points are nothing but the unit vectors. O A bar, O A bar. Don't confuse with these the names which are given to these coordinates. Okay, this point lies on x-axis is A, the point lies on y-axis is B, and the point lies on the z-axis is C. So O A bar is I cap, O B bar is J cap, and O C bar is K cap, as they are the unit vectors. The length of OA is 1, the length of OC is 1, and the length of OB is 1. So modulus of OA bar is equal to modulus of OB bar is equal to modulus of OC bar is 1. The vectors OA bar, OB bar, OC bar each are having magnitude 1, and that's why they are called as a unit vectors along the coordinate axis x, y, z. Now these vectors I cap, J cap, K cap respectively are called as a standard basis vectors or standard unit vectors. Any vector along x-axis is a scalar multiple of I cap. Okay. हा जो आहे I cap, मी I cap x-axis वरती समजा मी 3 हा point घेतला 300. So the position vector of this 300 is 3 I cap. So every vector which lies along this line x-axis is represented with the help of I cap. Similarly, any vector any point or any position vector of the point which lies on this y-axis, which we have to represent with the help of j cap, and similarly for the z-axis k cap. So 3 I cap is the vector along OX. 3 I cap is the vector along OX whose magnitude is 3. 5j cap is the vector along y-axis whose magnitude is 5. 4k cap is the vector along z-axis whose magnitude is 4. So these are the components of the vector. If A bar, B bar, C bar are 3 non-coplanar vectors, then any vector R bar in the space can be uniquely expressed as linear combination of A bar, B bar, and C bar. Let A be any point in the space. What we have taken, this A is any point in the space. A bar, B bar, C bar, and R bar, so that A becomes their initial point. This A is any point in the space. Okay, and we are taking A bar, B bar, C bar, and R bar, 4 vectors, such that A is their initial point. Then let AP bar is equal to R bar, as A bar, B bar, C bar are non-coplanar vectors. दिलेलंच इथे A bar, B bar, C bar हे काय आहेत? Non-coplanar. They are not coplanar. They do not lie in the same plane, or they are not parallel to the same. They are not parallel to the plane. So they determine 3 distinct planes intersecting at point A. ते कोप्लॅनर नाहीत म्हणून त्यांच्यापासून आपल्याला 3 वेगवेगळे प्लेन्स मिळणार. जसे कुठले 2 वेक्टर्स घेतले त्यांच्यापासून आपल्याला एकच प्लेन मिळणार आहे, तसे 3 नॉन कोप्लॅनर वेक्टर्स जर घेतले त्यांच्यापासून आपल्याला 3 प्लेन्स मिळतात. जसं आपण आता एक्स वाय झेड ऍक्सिस बद्दल सांगतो. एक्स ऍक्सिस हा म्हणजे माझा एक वेक्टर म्हणूयात आपण, वाय ऍक्सिस म्हणजे दुसरा वेक्टर म्हणू, आणि झेड ऍक्सिस म्हणजे तिसरा वेक्टर म्हणू. तर एक्स आणि वाय यांच्यापासून प्लेन तयार होईल एक्स वाय प्लेन. एक्स आणि झेड यांच्यापासून तयार होईल एक्स झेड प्लेन.
आणि y आणि z यांच्यापासून तयार होईल YZ प्लेन. म्हणून 3 नॉन कोप्लॅनर वेक्टर्स जर असतील तर आपल्याला 3 वेगवेगळे प्लेन्स मिळतील which will intersect at the point A. Now through the point P, draw the plane parallel to the planes formed by the vectors B bar and C bar. हा जो पॉइंट P आहे याच्यापासून या पॅरलल प्लेन्स काढायचे. हा एक प्लेन आहे TSRP आणि हा एक प्लेन आहे BAQC. त्यास हा एक प्लेन आहे TPCB आणि अजून एक प्लेन आहे SAQR. बट हे जे मी सांगितले हे त्याला पॅरलल असणार आहे, नॉट पासिंग थ्रू P आहे. तर मग बी बार आणि सी बार हा आपला बी बार आहे, याला पॅरलल असणार प्लेन. ड्रॉ द प्लेन पॅरलल टू द प्लेन फॉर्म बाय द वेक्टर्स बी बार अँड सी बार. म्हणजे बी बार आणि सी बार यांना पासून तयार होणाऱ्या प्लेनला पॅरलल असणार प्लेन काढायचं. यांना पॅरलल असणार प्लेन कोण होतं मग? BTPC. This plane intersect line containing A bar at point B. बरोबर आहे. तो ए बार जो आहे त्या ए बारला हे कुठं कट करतं? बी या पॉइंटला. सिमिलरली ड्रॉ द अदर प्लेन टू कम्प्लीट दी पॅरलेलोपेड. तसंच हा जो प्लेन काढला तसाच हा एक प्लेन काढला आणि आपण हा पॅरलेलोपेड कम्प्लीट केला. नाऊ दिस ए बी बार अँड ए बार दे आर कोलिनियर. हे जे ए बी बार आणि ए बार जे आहेत अलॉंग द सेम लाईन आहेत म्हणून ते काय झाले? कोलिनियर आहेत. आणि ते कोलिनियर आहेत म्हणून they are the scalar multiples of each other. So I can write AB bar as x A bar where x is a scalar. Similarly, just think of AQ bar. AQ bar and B bar are collinear. So we can write AQ bar as a scalar multiple of B bar and AS bar as scalar multiple of C bar. Now using the triangle law of addition of vectors, this AP bar is equal to AC bar plus CP bar. Then this AC bar can be written as AB plus BC. I will keep this AB as it is. Then this BC I can replace by AQ and this CP by AS. Okay, so AB is nothing but XA bar, AQ is nothing but YB bar, and AS is nothing but ZC bar. So R bar is equal to XA bar plus YB bar plus ZC bar. Therefore, any vector R bar in space can be expressed as a linear combination of A bar, B bar and C bar. म्हणजे A bar, B bar, C bar स्पेस मध्ये जर 3 नॉन कोप्लॅनर वेक्टर्स असेल, नॉन कोप्लॅनर वेक्टर्स, तर त्या स्पेस मधला चौथा कुठलाही वेक्टर जर दिला तर तो वेक्टर मला या तिघांचा वापर करून लिहिता येतो. दॅट फोर्थ वेक्टर कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 vectors. Let us prove the uniqueness of this theorem. Suppose R bar is equal to x1 A bar plus x2 B bar plus x3 C bar, and also R bar is equal to y1 A bar plus y2 B bar plus zy3 C bar for some scalars x1 x2 x3 y1 y2 y3. म्हणजे काय? समजा तिथं आर बार हा युनिक नाही लिहिता येतो, वेगवेगळ्या पद्धतीने लिहिता येतो. तिथं भरपूर स्केलर्स आहेत, त्यांचा वापर करून आपल्याला आर बार ए बार बी बार सी बारचा वापर करून लिहिता येतो. हे दोघांची आर बार सारखाच आहे, दोघांची वजाबाकी करू आपण 0 मिळून जाईल. नंतर ए बार बी बार सी बारचे कोएफिशियंट्स एकत्र केले तर समथिंग इंटू ए बार प्लस समथिंग इंटू बी बार प्लस समथिंग इंटू सी बार इज 0. दॅट मीन्स लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार सी बार आर 0. याचा अर्थ काय होतो? ते काय झाले? कोप्लॅनर. पण आपल्याला दिलेलं काय? ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोप्लॅनर. हे कॉन्ट्रडिक्शन आहे. हे कॉन्ट्रडिक्शन आहे. का मिळालं कॉन्ट्रडिक्शन? कारण आपण अज्युम केलं होतं की आर बार 2 पद्धतीने लिहिता येतो. याचा अर्थ आर बार 2 पद्धतीने लिहिता येत नाही. We cannot write R 2 different ways. So there exist unique scalars by which we can express R bar as unique linear combination of A bar, B bar and C bar. Now the position vector of the point P in space. Now this is the position vector of the point P, x, y, z. Now this is I cap. So
this is yj cap, this is xi plus yj cap, and this is xi plus y xi cap plus yj cap plus zk cap. This is the position vector of the point P in space. Suppose let P of xyz be either any point in space. P of xyz हा कुठला तरी पॉइंट आहे, तर मग OA इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू x, बरोबर. तसाच OB इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू y, OB इज इक्वल टू PN, PN इज इक्वल टू y आणि OC इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू z. A चे कोऑर्डिनेट्स मिळतात x00, B चे कोऑर्डिनेट्स मिळतात 0y0 आणि C चे कोऑर्डिनेट्स मिळतात 00z. So I cap is the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis आणि k cap is the unit vector along z axis. तर ओ ए बार जो आहे तो एक्स आय कॅप लिहिता येतो, ओ बी बार जो आहे तो वाय जे कॅप लिहिता येतो आणि ओ सी बार जो आहे तो झेड के कॅप लिहिता येतो. सो ओ पी बार इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी इन स्पेस with respect to the origin. Now representation of the vector OP bar in terms of the unit vector I cap, J cap and K cap. So in triangle OLP we have OP bar is equal to OL bar plus LP bar. Now OP bar is OA bar plus AL bar plus LP bar. So OP bar is equal to OA bar plus OB bar plus OC bar. But OA bar is XI cap, OB bar is YJ cap and OC bar is ZK cap. So I can write this OP bar as XI cap plus YJ cap plus ZK cap. This is the representation of the vector in this space. काय करायचं, दिलेला जो कोऑर्डिनेट असेल एक्स वाय झेड हा जो पॉइंट आहे त्या एक्स वाय झेड पॉइंट पासून पोझिशन वेक्टर कसा लिहितात, तर एक्स आय कॅप प्लस वाय जे कॅप प्लस झेड के कॅप. द मॅग्निट्यूड ऑफ ओपी बार, OP bar, OP square is equal to OL square plus LP square. Then OL square can be done as OA square plus AL square. Now OA square is as it is, AL is OB and LP is OC. So OP square is equal to X square plus Y square plus Z square. So the distance of between the points O and P is root X square plus Y square plus Z square is the length or the magnitude of the vector OP bar. Now component of R bar. If R bar is the position vector of the point P with respect to O, then R bar is equal to Xi plus Yj plus Zk. In this representation, this X, Y and Z are called the components of R bar along OX, OY and OZ. कुठलाही वेक्टर दिला असेल आर बार इज इक्वल टू एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झेड के, तर आय कॅपचा जो कोइफिशियंट असेल दॅट इज द एक्स कॉम्पोनंट ऑफ द वेक्टर. नंतर जे कॅपचा जो कोएफिशियंट दिला असेल त्याला आपण म्हणू दिस इज द कॉम्पोनंट अलॉंग y axis and similarly for this z is the component along the z axis. Any vector in space is a unique linear combination of ij k. Some authors represent r bar as xi cap plus yj cap plus zk cap using the angle brackets. काही बुक्स मध्ये आर बार असा दिलेला आहे, तर काही बुक्स मध्ये आर बार एक्स वाय झेड अँगलच्या ब्रॅकेट मध्ये दिलेला आहे आणि एक्स वाय झेड हा जो पॉइंट आहे तो आपण असा दाखवतो ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाय झेड. पुढे व्हेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट. समजा आपल्याकडं ए हा एक पॉइंट आहे आणि बी हा एक पॉइंट आहे विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ. ओ बी द ओरिजिन, ओ ए बार is the position vector of the point A, OB bar is the position vector of the point B with respect to O. So OA bar is A bar and OB bar is B bar, and then we have to find the position vector of the point, position vector AB bar. याचा आपल्याला पोझिशन वेक्टर काढायचा इन ट्रायंगल ओ ए बी. हा जो ए बी बार आहे ए बी बार, दॅट आय कॅन राईट इट ॲज ए बी बार ॲज ए ओ बार प्लस ओ बी बार युजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ॲडिशन. But AO bar is same as minus OA bar. But OA bar is A bar and OB bar is B bar. So A bar minus B bar is nothing but. So I can write this AB bar as a position vector of the point B minus position vector of the point
A, that is AB bar is equal to B bar minus A bar. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस आपण ए बी बार म्हणून राहिलोय तर ए बी बार काढताना पोझिशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पॉइंट मायनस पोझिशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉइंट हा फॉर्म्युला वापरायचा. दोघांची डिफरन्स घ्यायची. यू विल गेट द पोझिशन वेक्टर ऑफ द पोझिशन वेक्टर फॉर ए बी बार. इफ ए इज x1 y1 z1 अँड बी इज x2 y2 z2, तर आपण यांच्यापासून ओ ए बार लिहू शकतो x1 i कॅप प्लस y1 j कॅप प्लस z1 k कॅप, आणि ओबी बार पण लिहू शकतो x2 i कॅप प्लस y2 j कॅप प्लस z2 k कॅप. So AB bar is nothing but the position vector of the second point minus position vector of the first point. So that their difference AB bar is x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. And what is the modulus of the vector? Modulus of the vector is square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square plus z2 minus z1 bracket square. Note, if A bar is equal to A1i plus A2j plus A3k, B bar is equal to B1i plus B2j plus B3k, then A bar is equal to B bar. दोन वेक्टर्स कधी इक्वल असतील? जर त्यांचे कॉम्पोनंट्स इक्वल असतील. लक्षात ठेवा, ए दिलाय, बी दिलाय, देन ए बार प्लस बी बार, दोन वेक्टरची बेरीज कशी करायची? तर कॉम्पोनंट वाईज ऍडिशन करायची. आय कॅप एक्स कॉम्पोनंटची बेरीज, वाय कॉम्पोनंटची बेरीज आणि झेड कॉम्पोनंटची बेरीज. इफ के इज एनी स्केलर अँड के इंटू ए बार, कुठल्याही वेक्टरला एखाद्या स्केलरने मल्टिप्लाय केलं तर त्याच्या प्रत्येक कॉम्पोनंटला के ने मल्टिप्लाय करायचं. दॅट इज कॉल्ड दी स्केलर मल्टिप्लिकेशन. ऑल्सो इफ ए बार अँड बी बार आर कोलिनियर, then their components are in proportion. Now if a cap is the unit vector along the non-zero vector a bar in space, then a cap is a bar upon modulus of a bar. कुठल्याही वेक्टर पासून त्याचा युनिट वेक्टर जर काढायचा असेल तर त्या वेक्टरला त्याच्या मॅग्निट्यूडने डिवाइड करा. यू विल गेट दी युनिट वेक्टर. नाउ co-linearity of 3 points. When we say that 3 points are co-linear, the three distinct points A, B, C are with the position vectors A bar, B bar, C bar respectively are collinear if and only if there exist three non-zero scalars x, y, z such that x A bar plus y B bar plus z C bar is equal to 0 and x plus y plus z is equal to 0. तीन पॉइंट्स आपण कोलिनियर दाखवण्याची एक प्रोसेस दिली आहे, पण आपण ही प्रोसेस वापरत नाही. आपल्याला जर तीन पॉइंट्स दिले असेल, ए दिला, बी दिला आणि सी दिला, तर आपण ह्यांच्यापासून ए बी बार आणि बी सी बार असे दोन वेक्टर्स काढणार आहोत आणि हे दोन वेक्टर एकमेकांच्या स्केलर मल्टिपल्स आहेत असं प्रूव्ह करायचं. इफ दीज टू वेक्टर्स आर स्केलर मल्टिपल्स ऑफ इच अदर, देन दे आर कोलिनियर. पण त्यांच्यात एक पॉइंट जो आहे तो काय असतो? कॉमन असतो. या तीन वेक्टर पासून तुम्ही असे कुठलेही दोन वेक्टर्स तयार करा, त्यांच्यामध्ये एक पॉइंट कॉमन असणारच आहे. आपण ती मेथड वापरतो. नाउ कोप्लॅनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स. अगेन this is the formula which given, but don't think of these two formulas very seriously. Okay, we have the other alternatives. As soon as we move ahead, we will learn the new formula to show that the collinearity and coplanarity, and they are the simplest as compared to these two. We are not going to use this formula. Linearly dependent vectors. A set of non-zero vectors A bar, B bar, C bar is said to be linearly dependent if there exist scalars x, y, z, not all zero, such that x A bar plus y B bar plus z C bar is equal to 0. Such vectors are coplanar. This is called linear dependent, linearly dependent. आणि लिनियरली इंडिपेंडंट म्हणजे काय? जर त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन 0 असेल तर ते सगळेच स्केलर्स 0 असतील. अशा केसमध्ये आपण त्यांना म्हणतो लिनियरली इंडिपेंडंट. अँड इन सच केस द वेक्टर्स आर नॉन कोप्लॅनर. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. वी विल कंटिन्यू द सेम इन आवर